Tabbata kana son zama profitable trader. This is the best way da zaka zama profitable trader a forex industry ta hanyar koyon forex trading ba tare da ka je ka biya ko sisin ka ba a wannan channel namu mai suna BYB Forex. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel din, suna na BYB Forex, ina guiding mutane yadda za su zama profitable traders su dogara da kansu. Kar ka manta ka bude notification na wannan channel din, ka dan subscribe domin da mun dora bidiyo ka ringa gani akan lokaci, ka ringa understand duk wasu abubuwa. Ko ka tabbata ka shiga cikin Telegram channel din mu inda muke bada free signal and forex education. Kai tsaye za mu bayani akan wasu abubuwa masu muhimmanci guda biyu wanda ya kamata ka understanding din su, ya kamata ka san muhimmancin su, ya kamata ka sanya, ya kamata ka tafiyar da su, kuma ya aikin su yake a cikin wannan kasuwar. Abu na farko shine wanda ake cewa leverage. Kana buƙatar ka understand leverage, menene shi kanshi leverage din, me da amfanin sa, me da advantage din shi, me disadvantage din sa inda yana da wannan disadvantage din. Sai kuma abu na biyu wanda ake cewa kai understanding yadda brokers suke yin charges, ko kuma in ce ma kai understanding pricing da kake siyan currency da pricing da brokers suke siyan ma, da yanayin yadda exchange ne yake kasancewa yayin da kai buying ko selling. Wanda wannan lecture za ta bambance ma dukan wannan abu a takeice. Wannan su ake cewa bid and ask price. Idan kai understanding bid price da ask price, za ka san pricing siya da pricing da broker take siyan ma, kuma za ka san pricing da kake siyarwa da pricing da broker take karban wannan farashin da ka siyar. To kai tsaye ba mu shiga cikin system din mu domin mu nuna muku yadda ake lissafin nan da yadda ake amfani da su. So za mu shiga kai tsaye domin mu fara abin da ya kamata, amma za mu dan yi reviewing a lecture da muka yi wanda muka bayani akan loss side, wanda na manta ban kara muku types loss side din da muke da su ba. Kamar yadda kuke gani, loss side ya rabu gida uku. Muna da micro loss side, muna da mini loss side, muna da standard loss. So wannan micro din shi ne loss side da haka ana bude shi 0.01, yana fara daga 0.01 har zuwa 0.09. daga lokacin da wannan 9 din ta koma 1, kun ga zai koma 10 kenan. So wannan 10 din shi kuma yana 0.010, yana under mini loss side. So har sai ya je wannan 99 din ya haura ya tafi 100. Wannan 100 din maimakon a sama 100 shine zai koma 1, shine wannan 0 zai koma 1 kenan. So wannan inda number ta fara haudowa 1 din maimakon 0, 1 wani a biyo baya ko ya biyo baya ko 00 ko something, wata number dai wacce kuma wacce ce, yana under standard lot ne, wanda zaka iya sa 1 standard lot, 2 standard lot har zuwa number da ya kure, ya danganta da irin account din da yake amfani da shi, har zuwa 100. So kai tsaye za mu shiga inda muke magana akan leverage. So a takaice leverage ne zai baka gramar ka yi controlling na manya-manyan position fiye da irin amount din da kake trading, ko in ce amount din da kai deposit. For example, kai ka yi deposit din $10, kana so kuma wannan $10 da kake da ita kana so kai trading na darajin da ya kai $100. Wannan leverage ne zai baka dama kai amfani da babban leverage ka iya trading na irin wannan manyan account kuma ba tare da ka sa kuɗi babba ba. So a nan wajen kamar yadda yake gani, shi yasa wasu zaka yi suna cewa leverage is like imaginary money ne wanda broker suke baka domin ka ƙara babban position. So for example, a nan akwai abin da ake cewa war ratio 50, war ratio 100 har zuwa war ratio 1000 ko cima unlimited. Wannan shine leverage din da mafi yawanci brokers suke bayarwa. So abin da yake so ka gane, yayin da kai deposit din $10, ba ma lalle ta bude ma ko 0.01 bane har inda baka amfani da 1000 ba. Dan kana so ka bude 0.01 ba tare da leverage ba tare da leverage ko ɗaya ba, zaka sai kai deposit din abin da ya kai $1000. Sai ka yi deposit din abin da ya kai $1000. Amma wannan leverage ne yake ba mu damar mu yi amfani da 50 ko 100 ko 1000 domin mu trading da irin wannan unit currency din da ake trading. For example, ni ne ina so in yi trading da $10, kuma $10 nan ba za ta bude in position ba, sai na sa $1000 zan yi bude 0.01. Zan iya ɗauko wannan 0.01 din a nawa account in yi amfani da leverage 1000 leverage ɗin kamar yadda kuke gani. So daidai yake da ina amfani da kuɗin da ya kai 1000 units. 1000 unit na currency kenan. Kaga kenan zaka iya buɗe wannan position ɗin da mai $1000 zai buɗe da wannan unit ɗin da aka baka, imaginary money ɗin da broker ta baka, domin ka buɗe irin position ɗin da yake so. Haka idan like 500 kake so ya zama na shine imaginary money ɗin da yake trading, zaka zo ka sa war ratio 500. In 2000 kake so, kuma suna da 2000 zaka iya sawa, wasu kuma yana zama har unlimited wanda aka iya bude position da yawa. Shine ana aka bada misali na kayi deposit din $100, ka zo kayi buying power ɗinka, darajar kuɗin da yake juyawa based on leverage din da yake amfani da shi. Misali ka sa 1000 leverage ya kai 10,000, ya kai abin da ake cewa $10,000.
kaga wannan dama ce wanda aka yi amfani da irin loss side wanda ya fi karfin account ɗinka, amma kana buƙatar ka san irin loss side ɗin da ya kamata ka amfani da shi bisa tsarin risk management ko kuma irin plan ɗin da kake so ko kuma irin risk ɗin da ya kamata ka yi. So a nan shine yanda ake lissafin leverage. For example, kai ne in ka shiga broker ɗinka sai ka rubuta amount ɗin da kake so kai deposit, ko in ce amount ɗin da kai deposit. For example, nan mun yi deposit ɗin $100, sai muna so mu san formula ɗin leverage ɗin shine wannan 100,000 unit, wannan misali 100,000 shine formula ɗin, sai kuma leverage ɗin da ka zaɓa shine 1000 leverage. So abin da zai baka a ƙarshe zai nuna ma irin loss side ɗin da zaka bude shine haka is equal to loss side. So a takaice in ka tashi buga leverage, in kai deposit ɗin $10 ka ko 20 ko 30, a nan za ka zo ka rubuta ta, kashe calculator sai ka rubuta $20, sai ka rubuta divide by 100,000 unit, wannan 100,000 dole ita za ka sa, ita ce formula ɗinka, sai kai divide by daidai da irin leverage ɗin da ka zaɓa a nan, in 1000 ne, in 500 ne, in wane ne, saboda in ka sa shi shine zai nuna ma daidai irin loss ɗin da zai buɗu a wannan account ɗin naka. Fatan ka gane me nake nufi. So sai ya zama da mun dau 1000. So in ka sa $20 sau 100 divide by 1000 zai baka daidai irin loss ɗin da zaka bude. Kaga zai iya baka 0.20 kenan. Zai baka 0.20. Sai kai ma ka gwada bugawa na daidai da irin wannan account size da kake trading. So sai a nan wajen kamar yadda muka ce za mu magana akan separate bid price and ask price. So kai tsaye ba mu nuna muku yadda separate yake da bid price yake da ask price yake. Idan ka shiga cikin MetaTrader 5 ɗinka za ka ga a irin wajen nan ba mu buɗa muku shi sosai. So irin wajen nan inda price yake movement za ka ga akwai wasu layuka guda biyu a nan. A daidai nan wajen suna yawo tsakanin sama da ƙasa a broker ɗinka. Za ga suna yawo, suna yin sama tare da wannan chart ɗin, suke yin sama suke yin ƙasa. So wannan layin shine ɗaya ake ce mai bid price, da ake ce mai ask price. So me yasa ake ce musu bid price? Wannan shine bid price, shine farashin da idan ka shiga kai bayin a daidai wajen nan, a nan ne ainihin farashin inda kasuwa yake, amma ba za a sa siyan ma da wannan kuɗin ba sai a nan, ko kuma bayin ɗinka ba zai fito ba sai a nan. Menene dalilin da yasa? Wannan shine tazaran da broker sai bawa. Wannan gap ɗin shi ake cewa separate. Wannan separate ɗin broker ne suka ma wannan cajin, saboda su da yake amfani da su ma suna buƙatar su samu wani riba daga gare ka saboda aikin da suke ma. So shine suke cazan ka wannan cajin. Za ka siya a nan wajen, amma za ka ga kasuwa ba a sa ka ba sai a nan wajen. So wannan cajin broker ne suke ma shi, wanda ake cewa separate. Wannan shine ask price naka, wannan shine bid price naka. Wanda idan selling kai kuma a wannan kasuwar, maimakon a sa ka a farashin ƙasa, za ka ga an sa ka a wannan price ɗin saman, a daidai nan selling ɗinka za ka ga ya fito, sannan kuma ka zo ka ga wannan position ɗin naka a daidai wajen nan. To nan ma sun ma charges a tsakani, wanda na farko na gaya muku na ƙasa shine bid price, wannan shine ask price. So yakan iya juyawa, ya danganta da bayin za ka yi ko selling. So kawai kana so ka fahimta farashin da ka siya ba shi ainihin broker take siyan ma ba, inda mai separate ne sai na sama, saboda wannan tazaran shine kawai charges da suke ma, shine wannan a takaice. So amma ba mu shiga cikin MetaTrader 5 ɗinmu domin mu gani yanda yake separate, yanda yake a cikin MetaTrader 5. So kai tsaye ba nuna ma yanda separate yake a cikin MetaTrader 5. Idan ka shigo cikin MetaTrader 5 ɗinka ga wasu layuka nan guda biyu. Wannan layukan za ka ga akwai green a ƙasa, akwai red a sama. So akwai wata tazara a tsakiyarsu. Wannan tazarar su ake cewa separate. Tazaran tsakanin gap ɗin nan shi ake cewa separate. Saboda idan ka tashi yin bayin, za ka ga layi nan a ƙasa. Shi layin ƙasan nan shine ainihin inda price ɗin kasuwa yake. To amma idan kai bayin a nan, kasuwa ba za ka shiga anan ba, sai dai saka a wajen jan layin nan na sama. So wannan tazaran da suka ɗauka shine separate. Broker ne suke yi ma charges. Sun ma charges ɗin wannan tazaran. Haka idan ka tashi yin selling, wannan layin na sama in ka tashi yin selling, maimakon a saka na ƙasa, na sama ne farashin da kasuwar yake idan selling za ka yi, amma sai dai su saka a na ƙasa. Kaga sun ƙara ɗaukan abin da ake cewa charges, wannan separate ɗin kenan. So akwai bid price a cikin wannan, akwai add price. Bid price shine farashin da kasuwa take, farashin da ka je siya.
ask price kuma shine farashin da kasuwa ta siyan ma ko ince broker suka siyan ma da wannan kuɗin yayin da ka tashi opening position ko ka tashi closing position. Fatan ka gane. So sai kuma wannan nambobin zan ƙara muku magana akan su ne abin da nace muku ana cewa pips. Ana gane tashin kasuwa ne ta hanyar wannan nambobin ko kuma saukarta ta hanyar wannan nambobin. Wanda na ce muku pipet ɗaya shine yake zama pips, pipet ɗaya sai ya zama guda 10 ne yake zama pips ɗaya. Na ce muku pips 10 ga yanayin shi, na gaya muku pipet 100 shine zai zama pips 10. To da haka za ka gane wanne irin kuɗi aka samu idan ya irin movement ɗin nan. So kamar yadda kuke gani nan wajen shine inda ake cewa loss side. Na muku bayani akan loss side akwai ana iya buɗe 0.01 shi ne ce muku yana makiro ko na ce muku daga 0.01 har zuwa 0.09 yana makiro. Na ce muku idan ka goge wannan zidan ya fara daga 1 har zuwa 99 shi yana under mini loss side. Na gaya muku 99 ɗin in ya haura zai zama 100 shine zai koma 1 standard lot 1.00 sorry 1.00 har zuwa sama. To wannan shine a takaice yanda ake gane loss side da pips da bid price da ask price da separate. Na dan yi reviewing ne saboda bana so kowa a wuce shi. Ba mu je kai tsaye mu ci gaba. Na san kai understanding pips, kai understanding leverage, kai understanding duk abin da ya kamata ka understanding. To wannan ne karshen bidiyo na 6 wanda muke koya mutane forex trading step by step. Ka tabbata ka kalli previous video din da muka yi har inda ba kalla ba domin kai ma ka ji daɗi ka koyi wannan trading din ba tare da sai wani yayi guiding ɗinka ba. See you guys.